ماشي. فاحنا اليوم موضوعنا هو تكملة لموضوع المحاضرة السابقة اللي هي stress reactions stress disorders. راح انتقل للسلايدات. اليوم موضوعنا هو adjustment disorders and reactions to illness. إذا تذكرون من المحاضرة السابقة إنه إحنا قلنا stress is a disturbance in equilibrium. Some stressors are inevitable in our daily life, and most of people deal in a healthy way with stress. Sometimes stress results in syndromes, and there are two major clinical syndromes that are attributed to stress. These are the complex, the post-traumatic stress disorder, which result from traumatic life events, such as the individual being threatened to be injured or killed, or witnessing others injured or killed, or sexual violence. هذه الثلاثة تعتبر psychologically traumatic events are complicated by post-traumatic stress disorder. Other types of conditions of stress events include events that involve major changes in life, such as having a new job, or changing job, or changing study, or getting married, or loss of important person. And these conditions we call them adjustment disorders. وطبعا الالنس هي physical illness بحد ذاتها هي event and may precipitate an adjustment disorder. So today's objectives would be to define adjustment disorder, to recognize the presenting features. اكو سؤال؟ دا اسمع مايك مفتوح. انتم موجودين يا شباب؟ نعم دكتور موجودين. ماشي. To recognize the presenting features, expect management in light of stress concept, apply stress concept to reaction to illness, deal with the stages of reaction to terminal illness, recognize the steps of breaking bad news, and recognize grief as a form of adjustment reaction, and manage atypical grief reactions. These are the objectives. قد تكون طويلة ولكنها هي حقيقة تغطي it covers specifically the points that we want to learn from this hour. So adjustment disorders are conditions that are attributed to stress, a type of stress that is non-traumatic. It is characterized by major change in life of the individual. So sudden non-traumatic life event مثل ما قلنا انه شخص يفقد عمله او يشتغل بعمل جديد او يبدي دراسة جديدة او ينتقل في مكان سكنه او يتزوج او يفقد شخص عزيز. كلها هذه events that they are not traumatic but will exert extensive mobilization of resources in terms of coping and defense, and these may be not able enough to make the individual deal with that change and result in stress symptoms. So the stress symptoms would be the same that we have talked about in the previous lecture. here عبارة عن مثلا sense of worry, sadness, anger, frustration. Actually, they are mixture of anxiety and depressive symptoms, but the symptoms are not enough to be diagnosed as anxiety disorder or depressive disorder, together with the presence of an event that explain the present symptoms and signs.
فشخص يمر بتغير كبير في حياته، احنا مثل ما قلنا بالمحاضره السابقه احنا يعني نسوي ديفنسز وكوبينج. اذا هذه ما تقدر يعني تساعدنا ان نتكيف ويا الحدث المحيط بنا، فممكن تظهر عندنا اعراض، نشعر بالانزعاج، نشعر بالقلق، بالعصبيه، بالاحباط، وكلها هذه هي اللي constitute what we call the adjustment disorder. هنا المانجمنت would be يعني simply it is psychotherapeutic، يعني we listen to the individual and we promote healthy defenses and coping strategies and discourage unhealthy defenses and coping strategies. We may use interaction with social agencies to provide direct help. ومثل هذا مثلا اللي يصير يعني في مخيمات النازحين مثلا، التهجير والنزوح واحد من الامثله يعني اللي موجوده يعني في واقعنا، واللي الاشخاص من خلالها يعانون من هذا النوع من الضغط النفسي، من الادجستمنت ديس اوردر. فممكن دايركت هيلب وممكن counseling together with other strategies that aim at decreasing stress such as relaxation training. مثل ما قلنا encouragement of healthy coping and discouragement of unhealthy coping and defenses. الدراج تريتمنت هنا نون سبيسيفيك ونستخدمها لفترات قصيره، يعني ممكن اذا اكو انسومنيا لفتره قصيره، ممكن اذا اكو ايكس بينز، اذا اكو اكسسيف بالبيتيشن. المهم هنا التريتمنت هي لفتره قصيره، مو مثل ما يعني تكون ويا الانكزايتي ديس اوردرز والديبرسيف ديس اوردرز. دكتور بس سؤال. نعم تفضلي. دكتور هي سادن نون تروماتيك يعني لايف ايفنت، زين هو مثلا اذا واحد مثلا فقد شخص يعني تعتبر نون تروماتيك يعني لو شلون؟ اي هنا نرجع، هو شنو اللي يحدد انه الشخص يصير عنده اضطراب نفسي لو ما يصير عنده اضطراب نفسي؟ يعني حسب هو يعني الشخص شلون ياخذ الموضوع يعني من ناحيته. شنو هي الفاكتورز اللي دائما نقولها؟ biological وبعد psychosocial بايو سايكوسوشيال. فشخص تعرض الى حدث، عندنا البايو سايكوسوشيال فاكتورز will interact with that event to result to certain syndrome. ممكن شخص يعني انا قلت لكم طبعا التروماتيك ايفنتس ان ذني الثلاثه، بس انه بالحقيقه يعني بالبراكتس وحتى بالكلاسيفيكيشن، يعني ما اريد يعني ادخلكم دهاليز بعيده شويه عن الموضوع الاساسي. يعني حتى بالكلاسيفيكيشن يعني ممكن مينيمال ايفنتس لشخص معين نسوي عنده بي تي اس دي، يعني اكو اشخاص بسبب البايو سايكو سوشيال فاكتورز مالته اذا يسمع حكايه مهينه تظل تتردد على ذهنه وتسوي له بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، وهذه بالتصنيف يسموها unspecified stress disorder. فذكرت موضوع اللوس هو عاده يسوي adjustment reaction، بس ممكن قسم من الناس يعني the clinical feature may reach the picture of psychological trauma، وهذا اللي يسموه التروماتيك جريف، خاصة إذا كان الشخص هو يعني الشخص اللي فقده قدامه، فقده، شاله بيده، وداه للمقبرة وهكذا من هذه التفاصيل. فليحدد نوع السيمبتومز اللي تظهر يعني يعتمد على البايوسايكوسوشيال فاكتورز. انا اذا احكي لكم الكومن رياكشنز، بس ممكن تصير اذر يعني presentations in other situations. مثل ما قلنا يعني ممكن شخص يتعرض الى كلمه ما حلوه تسوي عنده بي تي اس دي. يعني it depends on the biopsychosocial vulnerability. ماشي؟
دكتور يعني هي الايفنت يعني هو الشخص نفسه ممكن يسوي تروماتيك او نوت يعني؟ إذا هو يعني biologically is very vulnerable to high emotional arousal upon any event in the surrounding, such event may provoke a stress reaction that may culminate to the degree of PTSD, not just an adjustment reaction. Okay. واضحة الفكرة لحد الآن؟ موجودين انتوا يا شباب؟ موجودين دكتور. اوكي. يعني اكو individual variations يعني بالبيرسوناليتي وبالبيولوجي، يعني هذه بعدين هسه ناخذها بالبيرسوناليتي. يعني اكو بعض الناس عندهم high levels of harm avoidance وهذه biologically determined. طبعا الهارم avoidance بالفيميلز اكثر من الميلز، فلذلك هم طبعا الفيميلز يعني اكثر vulnerable to post traumatic stress disorder and to adjustment reaction. لما الشخص عنده very high harm avoidance, minimum harm may result in development of stress syndrome, whether PTSD or adjustment reaction. It depends on the interaction that will result into the final clinical picture. وكل clinical picture طبعا لها التريتمنت الخاصة بها. اوكي. Now reaction to illness. نرجع على مفهوم الستريس، وقلنا الستريس هو disturbance in equilibrium that mobilize our coping behaviors. Healthy coping such as talking to someone we trust, such as doing exercise, such as relaxing, such as doing hobbies, such as engagement in social interaction. كلها هذه healthy coping strategies مقارنة ب unhealthy coping strategies such as anger, violence, self-harm, substance abuse. واللي هي لما تكون unhealthy راح تؤدي إلى يعني ظهور الكلينيكال picture of stress reaction. While defense mechanisms are unconscious processes, coping strategies are conscious actions, while defenses are unconscious processes that help us to deal with stress, such as denial to certain extent of time, such as humor, such as sublimation. كلها هذه أنواع من healthy defenses مقارنة ب other non-healthy defenses such as displacement, projection, rationalization, and so on. فلما يصير الشخص لما يتمرض، لما يصير عنده illness، يعني suppose that the patient يعني was diagnosed as hypertension, this event by itself may result in an adjustment disorder in certain people طبعا depending on their biopsychosocial vulnerability. وهنا ممكن ال unhealthy coping with defenses may start to exert its action فيبدي يعني blame the circumstances. أنا ليش صرت ضغط؟ أنا ليش تمرضت؟ أنا ما أستحق. يصير عصبي على الطبيب، ممكن يصير عصبي على عائلته. هذه أنواع من unhealthy coping. defenses أيضا ممكن يسوي displacement، يروح يرجع يتعارك ويا مرته. أنا صار بي ضغط من وراك، زين سويتي بي ضغط، راح تسوين بي جلطة، زين هذا نوع من الديسبليسمنت. اوكي. فهنا نحتاج patient centered approach. يعني when you work in your يعني clinical practice يعني we deal with the patient as a whole, not with the disease. يعني هذا هو recent approach اللي practiced in recent years that is focused on the patient as a whole. وهنا
انتم كونكم اطباء راح تحتاجون الكونسلنج، يعني الكونسلنج as part of your work. والكونسلنج يستند على البيسك كوميونيكيشن سكيلز اللي دائما اعيدها، اللي هي listening, warmth يعني feeling warmth يعني accept people as they are, empathy, try to put ourselves in the place of the patient, okay, respect. كلها هذه يعني نخليها ببالنا. يعني ممكن مثلا يجيكم مريض ضغط ونون كومبلاينت تو تريتمنت، احنا لازم ما نصير عصبيين يعني نتفاعل وياه بعصبيه، هذا عاده usual reaction. في حين احنا we need to assess the psychosocial aspects and provide proper counseling about the current circumstances, the current condition, and what the current condition, current clinical condition has provoked in the psychosocial system, let's say, in that individual patient. فالإلنس بحد ذاتها أي illness يعني أي serious illness ممكن it may provoke an adjustment reaction, a specific reaction that occur with terminal illness. لما المريض يخبر انه عنده مرض يعني مميت، يعني كأن يكون كانسر، يعني any other serious terminal illness، هنا ممكن يصير stages. الشخص لما نقول له انه انت عندك لوكيميا مثلا، تبدي بالبدايه denial هنا تقول للمريض الدايجنوزز ويروح يرجع لك بعد اسبوعين يقول له ها ايش سويت؟ يقول لك كل شيء ما سويت، انا قضيتها قاعد بالبيت، ما كنت مقتنع انه انا مريض وهسه انا ما اعرف شو اسوي. هذه لازم نتقبلها مثل ما هي. It is a psychological process. المريض ما يتقصد ان يسويها. بعدين ممكن تجي stage of bargaining، مساومه. بلكت الدايجنوزز غلط، فيروح ياخذ له فتره ببيروت وبالهند ويجيب لك ويصرف له فشتين ثلاثه، وبعدين يجيك وجايب لك كل الانفستيجيشنز واللي هي ذا سيم. ايضا احنا لازم نتقبل هذه يعني كستيجز اوف رياكشن تو تيرمينال illness. نقول له انه اوكي you have done all of this, now let's focus on our task on which we need to take serious steps. بعدين ممكن تيجي stage of anger. ورا البارجيننج يجي مثلا المريض يجي يوم يصير عصبي عليك، هذه ايضا لازم نتقبلها، يعني ما ناخذها على نفسنا. يعني هذا الانجر is a part of psychological reaction that is a following stages within the patient. اوكي، احنا من نعرفها هاي الاشياء، يعني من راح تصادفوها بالبراكتس تختلف عما انه ما تعرفوها. يعني الرياكشن مالتكم يختلف، انه احنا من يجينا انجر صاير علينا انجري ما نتفاعل وياه ونخلي ببالنا انه this is a stage through which the patient is passing through. بعدين تجي مرحله ديبرشن. هنا ديبرشن مو المقصود به الكلينيكال ديبرشن يعني depressive disorder، وانما يبدي هنا فتره المريض يبدي يصير عنده خمول، انعزال عن الناس، مو طبيعته المعتاده، هوايات الاشياء اللي يحبها ما يسويها، بس still he is not having clinical depression. فاحنا هاي الستيجز كلها نلاحظها. المهم انه في هاي مرحله الدبرشن انه the patient keep on with our treatment plan. ما نخلي هذه الدبرشن تخليه انه withdraw from the treatment schedule. وعاده treatment schedule of terminal illness is very prolonged, intensive and needs great effort. وبعدين تجي الستيج اوف اكسبتنس، يبدي يتقبل الحقيقه انه انا صرت يعني مرض خطير وممكن اموت. وممكن يعني الشخص لما يوصل الى هذه المرحله
يعني ممكن يكون حتى مرتاح اكثر من هوايه ناس هم اصحاء وما بيهم شيء. لما يتقبل ما حصل ويبدي يركز على ما تبقى له يعني من حياته. احنا دورنا انه نساعد المريض انه يعبر هذه المراحل بسلاسه، يعني pass from a stage to another. طبعا without telling him that you are now in the stage of denial or you are in the stage of bargaining or you are in the stage of depression. لا، احنا المهم انه هذه الرياكشن ايش قد تاثر على البلان مالتنا، على البلان اوف تريتمنت. فنخليها ببالنا ونحاول قدر الامكان في كل مرحله انه to let the patient focus on the task and accept reality, remind them with the reality, with the seriousness of the condition, and provide them with the facts about the steps for treatment. مثل ما راح نجي بالسلايد اللي بعده انه how do we break bad news, how do we break bad news in order to decrease the possibility of adjustment disorder after developing serious terminal illness and to help passing from stage into another smoothly. فهنا تجينا دور البريكنج باد نيوز. اكو سؤال لحد الان قبل ما نمضي في موضوع البريكنج باد نيوز؟ انتم موجودين يا شباب؟ اي دكتور موجودين. ماشي. But breaking bad news, when performed in a special way, special technique, it will increase the possibility that the patient will pass from a stage to another smoothly and reach acceptance as soon as possible, and prevent the possibility of having adjustment disorder, which can by itself impair the application of the management plan. فاساس البريكنج باد نيوز يعتمد على gathering information، يعني ناخذ information from the patient and the family. شنو معلوماتهم، شنو اللي يعرفون، شنو فكرتهم. We provide information about the illness, about the treatment, about the prognosis, about the side effects, about what can be helpful. Okay, we need طبعا when we provide our information we need to be realistic. يعني ما ننطي unrealistic hope. We base our advices on evidence and on evidence about the steps of management we are taking. This is together with support. وكلمة support هنا تعني basic communication skills اللي هي listening, empathy, warmth, respect, and then make a plan for the management. فهذه هي العناصر الرئيسية للبريكنج باد نيوز، واللي هي تترجم إلى steps اللي هي يعني abbreviated as spikes. The S هو the setting in which we break the bad news. We need to tell the patient to come to a quiet room, either himself with or without the family. Give enough time to this step in the management. طبعا هذه خطوة مهمة، وكثير من الأحيان أو في معظم الأحيان ربما إذا تشوفون في ردهات الأونكولوجي أنه عادة لا تعطى أهمية لهذا الموضوع، في حين أنه هذا الموضوع له أهمية كبيرة. هي مو فقط من جانب أنه إحنا نريد نقلل الأدجستمنت ديس أوردر ونريد نحسن يعني نسرع الستبس اوف رياكشن تو تيرمينال illness وتاثيراتها على المانجمنت بلان. مو فقط هذه، وانما يعني this technique when applied will make the patient feeling less stress
and this less stress will be reflected on his immunity, the prognosis of the biological condition even better. First, the setting, the place, the circumstances at which we break the bad news, then the perception, we perceive and receive knowledge, يعني perception of what is going on within the patient and within the family. نسأل المريض انت شنو رأيك؟ شنو اللي يصير؟ ايش تعتقد؟ شنو الموضوع؟ شنو هاي الهوسة اللي تصير؟ شنو هالتحاليل؟ شنو هالفحوصات؟ والعائلة أيضا نفس الطريقة نسمع من عندهم. Invitation, invite them to ask questions in their mind. شنو اللي يجي ببالهم؟ نعطيه فرصة أن يسألون عنه. وبعدين يجي دور knowledge, providing knowledge about that illness. يعني technical. أي. أعتذر يا شباب صار عندي انقطاع شوية بالإنترنت. أنتم لازلتوا موجودين؟ نعم دكتور. ماشي أوكي. هو it is still يعني being recorded بس راح أسوي السكرين مرة ثانية. دكتور آخر شيء حكينا على الأكسبتنس من المريض يتقبل المرض يعني. نعم.
احنا كنا بدنا نحكي بريكنج باد نيوز صح اخر شيء؟ مو صحيح؟ دكتور آخر شيء وصلنا النولج جينا عليها. knowledge. فنرجع نكمل انه احنا we provide the setting needed, the place, the time, the circumstances, the quiet place, and ask the patient or the family to come to that gathering, and then we perceive their attitudes and their ideas about the current situation, what sort of actions are done, why they are done, why there is as such lots of investigations, and then invite them to ask questions, whatever come to their mind, and then provide knowledge about the current condition, the current illness, from the biological perspectives, the investigations that we need, and the actions that we need to take, and the effectiveness of that action, the side effect of any action, and the hope beyond all this, and the prognosis. And as I have said, all these steps should be based on facts. We should not provide unrealistic hope. This accompanied by emotions. We let patient and their family to talk about their emotions, express their emotions, and then apply the strategy for the treatment or the treatment plan. فهذه اللي هي تختصر the spikes هي abbreviation for the steps that are needed to take breaking bad news. They will be helpful to patient to pass smoothly through the stages of reaction to terminal illness in a healthy way, reduce the possibility of adjustment disorder, and reduce stress, and this stress will be reflected on the immunity. هذا طبعا براكتس موجود في كل العالم، يعتبر واحد من الجايد لاينز، راح تشوفوه باي مكان تشتغلون به. يعني هنا في ظروفنا في عملنا احتمال ما تشوفوه، بس هو مهم جدا مثل ما قلنا. very positive. فسألته أنا دار ذهني سؤال، قلت له أنت شلون هالشكل وأنت مرضاك كلهم أونكولوجي وكلها terminal illness وكلها death فالجواب جاوبني إياه لسه يتردد بذهني من حوالي 8 سنوات. قال لي the most exciting moment is the time when you collect all the family together and talk with them. هذا الجانب ايش قد في فائده للفاميلي وللبيشنت وايضا للبراكتيشنر. واحد يحس انه اكو فاليو تو هيز ورك، ما يحس frustrated by these type of illnesses اللي هي كلها bad prognosis with very high mortality rates. اوكي، الآن ننتقل للجريف. إذا ما عندكم سؤال لحد الآن. موجودين انتوا يا شباب؟
نعم دكتور. اوكي. فرياكشن تو لوس نسميه جريف، حداد، الحداد، وبريفمنت هي هم حداد، بس البريفمنت هي البروسيس اوف جريف، while grief is the title of the condition. It is a type of adjustment disorder in which the patient may pass and again stages denial. يعني واحد أول ما يسمع فقد شخص عزيز أول شيء يصير به هو denial، feeling numbness. شنو اللي صار؟ no reactivity. معقولة البارحة حكيت وياه، البارحة كنا بدنا نسولف، البارحة سوى فلان شيء، بدي أصدق. This denial يعني it is a healthy reaction. It will help us preserve our energy for the further coming stages. وهنا طبعا إذا تلاحظون إنه إحنا من تروحون للمستشفى تسمعون الصريخ والعياط يعني هو عادة الشخص من يفقد شخص عزيز يصير هذا الرياكشن، denial ونومنس وشوك. بس احنا ناسنا يحس انه منزعج، انه ليش دا يصير عنده denial وانه هذا الشخص يحبه، فيبدي يعني يصيح ويعيط فاحنا يعني يراد لنا سندروم خاصة بينا يعني هو يصير denial ويسوون وياه يسموه رياكشن فورميشن. أنا ما دا أحس إنه أنا حزين، إذا لازم أحس إنه أنا حزين، لازم أصيح، لازم أضرب نفسي، لازم أتعارك ويا الأطباء. أوكي. يعني هذه هي الستيجز المتعارف عندنا، هي يعني 3 بس. هذا example from our practice واللي راح تشوفوه في حياتكم المهنية، إنه إحنا ناسنا يعني يبدون بالصراخ والعويل والضرب ويضربون نفسهم، وهذا بسبب انه this shock, this feeling of numbness يخليهم يحسون guilty انه انا مدى انقهر على هذا الشخص اللي هو اني احبه، فاذا لازم اسوي شيء حتى اثبت انه اني حزين، فاصرخ، اصيح، اضرب نفسي وهكذا. وهذا يسموه reaction formation، ما موجود هنا بالستيجز هذه، يعني هاي ستيجز خاصه بينا بالعراق. زين. فاللي يصير هي stages of denial، then تجي stage of depression، وهنا ايضا هنا هذا الدبرشن مو مقصود به الدبرشن clinical depression يعني depressive disorder، وانما يبدي الشخص يميل للعزله، للخمول، ممكن شهيته تقل، نومه يقل، ما يحب يسوي الاشياء اللي كان سابقا معتاد ان يسويها. بس still ما نعتبره depression لأنه أكو يعني positive factor يعني precipitated these reactions. وبالمناسبة هو اللوس مو just loss for people، يعني ممكن losing value، يعني فقدان لموضوع له قيمة، يعني مفاهيم لها قيمة بالنسبة للشخص. يعني كان مثلا تحدثتوا انه شخص يفقد عمله مثلا، هو عادة يسوي adjustment reaction، بس ممكن يسوي grief. It depends on the biopsychosocial factors and how they react with the event. شخص شلون نقول بالمصطلحات مالتكم ينضرب بوري، يعني يفقد حبيبه او حبيبته، تعوفه او يعوفها، تبدي ايضا تدخل بهاي الستيجز. اول شيء denial، بعدين depression. تشوفوا هذا الشخص مو ذاك الشخص المعتاد، ما يحب يقعد ويانا بالكافتريا، منعزل، هامل نفسه، يعني تجي هذه الستيج of depression. طبعا it is accompanied by preoccupation، continuous preoccupation with the deceased يعني DECEASED deceased، الفقيد، الشخص الفقيد. إذا كان هو شخص فقيد فعلا متوفى، أو هو value فقدناها، the deceased، الفقيد. okay. preoccupation with the deceased ممكن يشوفه بأحلامه، ممكن حتى يسمع صوته، hallucinations ممكن تصير.
ممكن يتصرف نفس تصرفاته، يسموها mummification، يعني من المومياء mummification، يتبنى نفس تصرفاته نفس آراءه، وهذه تستمر لفترة من الوقت. بعدين تجي الستيج اوف اكسبتنس، لما الشخص يتقبل كل ما حصل كحقيقة، هذا الشخص راح بعد انتهى صار ماضي. ممكن هذا الماضي يعني به جانب يعني ايجابي يساعده في عيش حياته في المستقبل، بس ما عاد هذه الديبرشن ستيج موجوده. اوكي، هذه عاده يعني تاخذ وقت، يعني الدينايل يعني لحد 2 ويكس يعتبر هيلثي، اكثر من 2 ويكس يصير يعتبر باثولوجيكال. الديبرشن may take months، وهذا يختلف من كلتشر الى انذر. يعني احنا في مجتمعنا مثلا الاكسبتنس ما يصير الا بعد سنه، يعني ورا سنه يعني واكو براكتسز تصير، يعني مثلا يذبحون ضحيه، يبدون يتركون الملابس الاسود، يعني مراسيم العزاء تتوقف. عاده في مجتمعنا ياخذ حوالي سنه، يعني نورمال جريف رياكشن. في المجتمعات الغربيه يعني ما يطول اكثر من شهرين. اوكي، طبعا ممكن يصير جريف ات انيفرساري. يعني جريف ات انيفرساري يعني كل ما تحل الذكرى السنويه لحصول الفقدان ممكن ترجع اعراض الدبرشن مره ثانيه. اجين هذا مو ديبرشن كلينيكال ديبرشن، هو ديبرشن مال جريف. اوكي، فهنا يبدي مثلا يجي بالحلم جوعان، وشي يسوون؟ يفرقوا له، يوزعوا له، يعني شي يسموه، يعني يوزعون اكل للناس او شيء من هالقبيل. يعني فالطقوس، يعني there are healthy rituals that are present in every culture that deal with these healthy stages of development. زين، واللي حبيبته عايفته قبل سنه بهيج وقت نفس السنه هم يتذكر نفس الاجواء وين كانوا واقفين. زين، واللي يسمع اغنيه عيد ميلاد قرحي انا. اوكي زين، اشو ماكو رياكشنز من عندكم؟ انتم موجودين؟ موجودين دكتور؟ موجودين. اوكي، فيتذكر نفس الاجواء اللي صار بيها الحدث، نفس يمكن يعني نفس درجه حراره الجو، ريحه الاشجار، نوع الملابس اللي يلبسها، هكذا ترجع تبقى لفتره من الوقت، وبعدين ايضا تزول هذه الانيفرساري جريف. يبقى عندنا الاتيبيكال جريف رياكشن. اتيبيكال جريف رياكشن لما هذا الدبرشن اللي تحدثنا عنه يصير اما very severe to the degree that is impairing functioning، او atypically prolonged very prolonged. وهذا يصير في حالات معينه لما يكون اللوس sudden، يعني مثلا accident. لما يكون unexpected، يعني مثلا شخص طفل، نفقد طفل مقارنه باولد ايج، او sudden مثلا accident مقارنه بكرونيك illness. او لما هذا الشخص بالتحديد عندنا كونفليكت وياه، يعني عندنا يعني احنا نحبه وما نحبه بنفس الوقت، هو مأذينا بس احنا نحبه، وهذا يخلي مشاعر متناقضه، انه احنا داخلنا ربما نريده يموت بس بنفس الوقت احنا ما نريده يموت. وهكذا يعني هذا الكونفليكت يؤدي الى يعني perpetuating the depressive phase of grief، وممكن يصير الى درجه سيفير. شو وقت يصير سيفير؟ لما نقول انه هذه السيمتومز اللي هي قلناها هي يعني depressive symptoms but they are not enough to be diagnosed as depression. لها good enough cause, but once they start to impair functioning then we consider them severe and pathological. أو إذا كانت prolonged تبقى سنوات طويلة
هذا الشخص يعني يبقى هذا الشخص سنوات طويلة هو منعزل و still preoccupied with the deceased and neglecting his life. هاي الحالة أيضا نعتبرها prolonged atypical grief reaction. وهنا المانجمنت هي تشبه المانجمنت مالت الادجستمنت disorder اللي هي counseling، اللي هي listen, empathy, warm, respect. This opportunity of talk will help the patient arrange his ideas about what had happened until can reach an understandable vision for what had happened. طبعا عادة اللي يسووه الأشخاص اللي يصيرون بالاتيبيكال grief إنه to avoid any cues related to that lost individual object or value. فاللي نسويه إنه إحنا we directly يعني we gradually desensitize them towards these cues. وهذا desensitization هو مثل ما تعرفون behavioral therapy، يعني هنا أكو avoidance فنسوي دي in order to help the individual return back and remember the deceased gradually, and these will be accompanied by new ideas and feelings that need to be discussed in counseling. وهذا هو اللي نسميه guided mourning. mourning هو انحداد. احنا مشكلة اللغة العربية محدودة التعابير. فمورنينج هو انحداد يعني the process of facing the loss خلينا نسميها هي المورنينج. هنا تكون لما تكون guided by a therapist، ممكن مو شرط therapist، ممكن friend، ممكن family member. It is a kind of behavioral therapy based on the principle of desensitization to make the individual gradually approximate cues related to the deceased, which are used to be avoided during the previous period in which a typical grief reaction has developed. Okay. فهذا يعني these are all stories. هذا كل ما لدي فيما يخص موضوع اليوم. نحن لا زلنا يعني في العشر دقائق الأخيرة. إذا عندكم سؤال تعليق عن المادة. دكتور بس ارفع عنا التسجيل لأنه شوية صار انقطاعات يعني ما سمعنا كل المحاضرة. ماشي اوكي اكيد بالتاكيد ان شاء الله بس يجيني النوتيفيكيشن مالت الايميل ارفع لكم اياه. بعد اكو اسئله ملاحظات؟ ماشي اوكي. احنا يعني اليوم يعني صار لحد الان اخذنا الانكزايتي ديس اوردرز، اخذنا الديبرشن، اخذنا الباي بولر، اخذنا الستريس رياكشنز. فان شاء الله نستمر المحاضرات القادمه. يعني خلينا نشوف الجدول. اعتقد حان الوقت ان نبدي بالسكيزوفرينيا ابتداء من المحاضره القادمه، يكون لها محاضرتين. طبعا الماده اللي داخله بالميدترم هي الحد الباي بولر ديس اوردر داخله، يعني اول 10 محاضرات فقط هي داخله بالميدترم اللي راح يكون يوم 4/2 ان شاء الله، خميس 4/2. ماشي. إذا ما عندكم أسئلة أو ملاحظات تقدرون تاخذون راحتكم. شكرا جزيلا. شكرا دكتور.